ஹலோ. மேம். மேம் நான் பேசுறது ஆடிபிளா இருக்குல்ல மேம்? கேக்குது மேம், கேக்குது மேம். மேம் ஆக்சுவலா எல்லா கிளாஸ்ல உள்ளவங்களும் அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா மேம், இந்த பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரும்? எல்லாம் இல்ல மேம். சிஎஸ்சி, ஐடி, பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம். சரி, நான் ஒரு ஓகே. 2 மினிட்ஸ்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மேம். நீங்க கிளாஸ் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம். சரி சரி மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே. ஓகே. மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம். ஓகே மேம். ஓகே. ஹலோ, மார்னிங்மா. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் சார் எது வரைக்கும்மா கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாங்க? ஹலோ. டேட்டா ஹலோ. டைப் மேம். டேட்டா டைப்ஸ் வரைக்குமா? சரிப்பா. இப்போ நம்ம வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அவைலபிள் இன் பைத்தான்? என்னென்ன டேட்டா டைப் இருக்கு? லாஸ்ட் கிளாஸ் சார் சொன்னதை ரீகால் பண்ணுங்க. வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அவைலபிள் இன் பைத்தான்? Integer, இன்டிஜர், float, float, string, string, long, long. double, double. Okay, long double. Okay, so these are the most commonly used data type. Okay, what do you mean by integer data type? Numbers. Numbers. Floating point numbers means? Points. Decimals. Oh, numbers with Decimals and decimal are referred. fractions. Okay, numbers with decimal are referred as floating point numbers. And what is the difference between character data type and string data type? Letters. A single letter is a character. A group of letters means a string. Actually, a single character is referred as character data type, and the sequence or collection of character is referred as string data type. சரியா? Now we will see how we'll assign the values to the variables. இப்போ last class you have studied up to data types. Today we will see what do you mean by variable. Screen share ஆகுதாப்பா? Yes, ma'am. So what do you mean by variable? Actually, it refers to the name of the memory location. Actually, our computer has its own memory, and each variable has its own memory. So variable is a name that is used to refer to a memory location. Part of the memory is identified by the variable. Python variables are also known as identifier. So another name for variable is identifier. Actually, identifier refers to a name. Either it belongs to variable or it belongs to function or any type of object. Identifier is used in the place where we want to identify something. It may be a variable or it may be a function or any other object. So variable is a name that is used to refer a memory location, and the variable hold a value. இப்போ ஒரு நிமிஷம் நம்ம கவனிக்கலாம் எப்படி இருக்கும் வேரியபிள்ன்ட்டு.
Suppose I am assigning a statement A equal to 10. So it is a memory location. Each memory location has its address. For example, assume the address of this memory location is 2000. My statement is A equal to 10. So this is the name of my memory location. Always a memory location is referred by address. We are assuming the address is 2000. A equal to 10 means in this location I am storing the value 10. Okay. Depending upon the data type, the number of bytes varies for the memory location. If it is a character, only one byte is assigned for a data type. If it is an integer and it is a 32-bit machine, 2 bytes are assigned for integer. And if it is a 64-bit machine, 4 bytes is assigned for integer. So depending upon the data type, the memory allocation varies. If it is character, 1 byte is allocated in 32-bit machine. If it is an integer, 2 bytes are allocated. If it is float, 4 bytes are allocated. And if it is double, 8 bytes are allocated. So depending upon the data type, the allocation of memory varies. 1 byte means it is a sequence of 8 bits. புரியுதாம்மா? இது வரைக்கும் புரியுதா? ஹலோ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. பேசுறது ஆடிபிளா இருக்கா இல்லையாப்பா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So depending upon the data type, the memory allocation varies. Actually, character it will take only 1 byte. If it is an integer, 2 bytes of memory is allocated. If it is float, 4 bytes of memory is allocated. And if it is double, 8 bytes of memory is allocated. So that is the purpose of variable declaration. Actually, in C, you go for variable declaration. But in Python, there is no need for variable declaration. Suppose you are assuming A equal to 10 means automatically A is taken as integer because you are storing an integer value in the variable. So automatically A is considered as integer variable. Suppose I am storing A equal to 3.14. I am storing a floating point value. So automatically A is considered as floating point variable. Suppose I am assigning A equal to within double quotes high. Then A is considered as string variable. புரியுதாப்பா? ஹலோ? Yes, ma'am. நம்ம ஆக்சுவலா டிக்ளேர் பண்ண தேவையில்லை. வேற இன் சி, இப்போ சின்னு எடுத்துட்டா நம்ம இன்டிஜர் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு டிக்ளேர் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 10. Okay, otherwise it is split into two statements. First we have to declare int a. Then the next statement a equal to 10. In C we have to write like this, a equal to 10. So in C separately we need variable declaration. Here variable declarations must in C, whereas in Python it is not necessary. Because depending upon the value stored in the variable, the data type of variable is automatically assigned. புரியுதப்பா ரெண்டுக்கும் difference? Yes, ma'am. Okay. Now we will see some example. So in Python, we don't need to specify the type of the variable. So we don't need to specify the type of the variable because Python is infer language and smart enough to get variable type. சரி, அதுவே என்ன பண்ணிக்குது? It will assign the data type of the variable. Variable names can be group of both the letters and digits, but they have to begin with a letter or an underscore. Actually, this is a rule for naming the variable. You have to name any identifier. The name should consist of characters, numbers, and underscore. And usually, the variable name or identifier name should start with either underscore or a alphabet, followed by alphabet, digits, or underscore. So this is a rule for naming the variable. Actually, name can be a group of letters, digits, but they have to begin with a letter or an underscore. Here, letter means alphabet. It is recommended to use lowercase letter for a variable name. Actually, Python is a case-sensitive language, so
Here Rahul, actually we start with uppercase R. In the next case, Rahul, it starts with lowercase r. So these both are different because Python is a case sensitive language. So these are some of the rules for naming the variable. The first character of the variable must be an alphabet or underscore. And all other characters except the first character, they may be either A to Z in lowercase or uppercase, underscore, or digits from 0 to 9. So it should start with either alphabet or underscore, followed by any of the characters in alphabet, either it is lowercase or uppercase, or underscore, and digits from 0 to 9. An identifier name must not contain any white space or special character. That means suppose you want to give addition of two numbers. Suppose you want to name the file name as addition of two numbers. In this case, you have to give sum of two numbers. Suppose you want to give the name as sum of two numbers means there is no spaces allowed in between sum and of. So you have to give sum underscore of underscore numbers. புரியுதாப்பா சொல்றது? No spaces allowed in between variable name. Sum of two numbers நான் இப்போ நேம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா sum underscore of underscore numbers. I have to give the name like this. Similarly, there is no special character, exclamatory symbol or at symbol or hash symbol. These characters are not allowed in between variable name. Identifier name must not be similar to any keyword. Actually, each language has its own keyword. For example, in Python, if, elif, these are some of the example for keyword. Keyword means it is a reserved word in Python. It has some special meaning. So the identifier name should not similar to any keyword in the language. இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. Identifier names are case sensitive. For example, my name and my name. Both are not same. Because the first one starts with lowercase. Similarly, there is no space. Actually, it is a mistake. There is no space between these two words. My underscore name is a correct one. So these two are different. My name and my name starts with capital because Python is case sensitive. Example of valid identifier. These are some of the valid identifier. A123 because it starts with alphabet. Next one is underscore n. Next one is n underscore 9. So these are all valid identifiers. Whereas in the second case, 1a. What is the error in the 1a? என்னப்பா error இருக்குதுல? What is the error in 1a? The identifier should not start with the number. It should start with only alphabet or underscore. So that is not correct. Whereas in the second case, There should not be any special characters. special character. Very good. And next one? There should not be any space. Correct. இப்போ rules ஓரளவு புரியுதாப்பா? So the second line is example for invalid identifiers. Okay. Next is declaring variable and assigning values. Python does not bind us to declare a variable. We have already seen there is no need for declaring a variable in Python. It allows us to create a variable at the required time. We don't need to declare explicitly variable in Python. When we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. That is the main point. When we assign any value to a variable, that variable is declared automatically. Suppose if you are assigning an integer value to the variable is automatically assigned as integer variable. If you are storing floating point value, the variable is assigned as floating point variable and so on. And next is object references. It is necessary to understand how the Python interpreter works when you declare a variable. The process of treating variable is somewhat different from many other languages. Okay, see these two commands. Print John means
This is an example for print command. Whatever you have given within double quotes, it will automatically print as output in the output screen. So here they are print within double quotes John. You may either give single quotes. It is also accepted by Python. You may either give the string within single quote or you may give the string within double quotes. Both are acceptable. So print John. So it will print John as a output. Suppose you want to know the type of this John. Okay. So it will print the output as class string. So John is a string. So it will print the type as string. Next you are assigning a equal to 50. So now the a is a integer type variable. Okay. Okay, when you are assigning value, what will happen now we will see. In Python, variables are symbolic name, that is reference or a pointer to an object. Actually here 50 is a object and a point the particular object. A is a symbolic name. So it refers to an object. Here 50 is a object. So variables are symbolic name, that is reference or pointer to an object. Usually the role of pointer is it will give the address of the particular data. The role of pointer or reference is it will give the address where the actual data is stored. So a is a symbolic name that it is a reference or a pointer to an object. The variables are used to denote objects by the name. So a equal to 50 abdina, what is the meaning? Actually 50 is stored in a memory location and the memory location is identified by the symbolic name a. புரியுதா? அப்ப a equal to 50 na 50 is stored in a memory location. The memory location is referred as reference. And a is a symbolic name which point the address of the data. So in the above image, the variable a refers to an integer object. The meaning is a is a variable that refers to an integer object. Suppose we assign the integer value 50 to a new variable a equal to 50, next b equal to a. Then both are now pointing to the integer object 50. புரியுதாப்பா? First case a is a variable that points an integer object. Then you are assigning b equal to a. So now b is also a variable that is also pointing the same integer object. Emma, do you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the variable b refers to the same object that a points to because Python does not create another object. But b equal to a in சொல்லும்போது it doesn't create another object. It points the same object. B also points the same object. Let's assign the new value to b. Now assign new value to b. Now both variables will refer to different objects. A equal to 50 means one integer object is created which will hold the value 50 and a points that 50. B equal to 100 means another integer object which consists of 100 that is created and that is pointed by B. So this is the corresponding diagram. So Python manages memory efficiently if we assign the same variable to two different values. Object identity means in Python, each object has its own identifier. Each object has its own identifier, unique identifier that is denoted by ID. The ID function is used to print the identifier of the particular object. A equal to 50, B equal to A. That means both A and B both are pointing to the same object. Now you are printing print ID of A and print ID of B. So it will print the same value. 168 முடியுதா? ரெண்டு லைன்லயுமே எனக்கு சேம் அவுட்புட் தான் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? A equal to 500. That means now A point to new object. இப்போ நான் ID of A னு print பண்ணும்போது it will print
some other value. புரியுதாப்பா? ஹலோ? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now we will see, now we are assigning different values to the variable. In first case, name equal to Devansh. Name is what type of variable? After assigning Devansh, the name will be என்ன வேரியபிள் அப்பா அது அசைன் ஆகும்? String. String variable, because as I am assigning string to name, so name is a string variable. Age is Integer. Integer. integer variable and marks is Float. float variable. சரி, இப்போ எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்றாங்க, அப்படியே எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிடுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து உனக்கு இதெல்லாம் வேலிட் வேரியபிள் நேம்னு சொல்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். நேம்னு ஃபுல்லுமே லோயர் கேஸ்ல, தென் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் அப்பர் கேஸ், என்ஏ இன் பிட்வீன் த அப்பர் கேஸ் இஸ் அலௌட். இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளது எல்லாமே எனக்கு வேலிட் வேரியபிள் நேம் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆல் ஆர் வேலிட் வேரியபிள் நேம்ஸ் இன் பைத்தான். இப்போ இதெல்லாத்தையும் அவங்க பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. பிரிண்ட் நேம் இதெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஐ ஆம் கெட்டிங் த அவுட்புட் லைக் திஸ். Actually, this is a valid syntax in Python. X equal to Y equal to Z equal to 50. Assigning single value to multiple variables. சரியா? Cல ஆனா இந்த மாதிரி இது வேலிட் கிடையாது. அப்ப இதுக்கு என்ன மீனிங்? All are referring to the same object 50. X equal to Y equal to Z equal to 50 means all are referring to the value 50. So we can apply multiple assignment in two ways, either by assigning a single value to multiple variable or assigning multiple value to multiple variables. இது one way. First way தான் இங்க சொல்றாங்க. Assigning a single value to multiple variable. அதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம். Second case is assigning multiple values to multiple variables. Example for second one is a, b, c equal to 5, 10, 50. That means 5 is assigned to A, 10 is assigned to B, and 15 is assigned to C. இது ரெண்டு புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. Okay. Next is Python variable type. Okay, this is a program which assign two variables and add these two variables and store the result in C. So these are referred as local variables. Local variables are the variables that declared inside a function and have scope within the function. Scope means that value is valid within the particular function. That value is valid within the function itself. Those variables are referred as local variables. Local variables are the variables that are declared inside a function and have scope within the function. Actually, நம்ம இன்னும் function conceptலாம் போல. ஓகே, அது இப்போ வேண்டாம், சரி விட்டுலாம். ஃபங்க்ஷன்லாம் உனக்கு செகண்ட் யூனிட்ல வரும், அப்ப நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். Okay, இப்போ நம்ம when we are creating a variable, the memory is allocated. Suppose when you are deleting a variable, the memory is also removed, deallocated. Okay, x equal to 6. That means a variable is created and it point the data type, integer data type 6. Then we are printing the value of x. Then we are deleting the variable x. That means the memory allocated is removed. The variable is removed. Again, we are trying to print the particular variable. So it will result in error. சரி, first x equal to 6 assign பண்ணோம். Then we are printing. So it will print the value as 6. Then after deleting x, again we are trying to print x. So it will result in error. Name x is not defined because we have deleted it. புரியுதாப்பா இது வரைக்கும்? ஹலோ?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Mm, okay, actually, this program is used to print the type of the variable. We are assigning some value to variable A. Then we are incrementing the value of A by 1. A equal to A plus 1 means the value of A is incremented by 1. Then we are printing the type of A. Type means which type of object is it. நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்தோம்ல, ஸ்ட்ரிங் அசைன் பண்ணும்போது it will print the data type as string object. இப்போ இந்த டைப் நம்ம சொல்லும்போது என்ன பண்ணுது, classes integer. அப்போ அது என்ன டேட்டா டைப்னு சொல்லுது, the type is integer. Then we are printing the value and it is printing the value. ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி அந்த வேல்யூ எனக்கு என்னது பிரிண்ட் ஆகுது. இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. ஓகே. இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணும்போது பிரிண்ட் ஆஃப் ஏன்னு பிரிண்ட் பண்றோம். சிங்கிள் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல we can able to print multiple values. I am assigning A equal to 5 and B equal to 6 and I am printing both the values on same line. Print A comma B means first the value of A is printed and after one space the value of B is printed. சரி, அது ரெண்டு வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ற எக்ஸாம்பிள். அதுக்கடுத்து வேல்யூவே டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிரிண்ட் 1, 2, 3, 4, அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. ஓகே. ஆக்சுவலா சார் உங்களுக்கு டோக்கன்ஸ் எல்லாம் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்கல்லம்மா? Yes, ma'am. ஓகே. ஓகே. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் கம்பைலர் போய்க்குவோம். ஆக்சுவலி இந்த 3 கோர்ஸ் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுதா, 3 கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்க 3 கோர்ஸ் எண்ட் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தீஸ் ஆர் ஆல் கமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம். மல்டிபிள் லைன் கமெண்ட்ஸ் ஆர் given by ட்ரிபிள் கோட். இது எல்லாமே எனக்கு கமெண்ட்ஸ். கமெண்ட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம், தீஸ் பார்ட் இஸ் நாட் எக்ஸிக்யூட்டபிள். இது வந்து ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்லி. சரியா? இப்போ இந்த வித்தின் ட்ரிபிள் கோர்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது எதுவுமே எனக்கு என்ன ஆகுது, எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இப்போ நான் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா it will print hello world. இப்போ நம்ம அசைன் பண்ணுவோம், டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிட்டு அதோட டைப்பை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். A equal to 11. இப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு. சரிப்பா, ஏயோட வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டேன். ஆனா நான் எதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், ஐ எம் asked to print the type of A. Since hence I am assigning integer value to A. A is a integer type variable, so the output is class int. B equal to வச்சுக்கணும். Okay. So what is the expected output? என்னப்பா ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் என்னப்பா வரும்? Float. ஃப்ளோட். கரெக்ட், ஃப்ளோட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஏக்கு இன்ட்டு, இதுக்கு ஃப்ளோட். சரியாப்பா? ஸோ இட் இஸ் அ கேரக்டர் வித்தின் சிங்கிள் கோட் இல்லை டபுள் கோட்ல நீ இப்போ என்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்த அப்படின்னா அது என்னது, இட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ். இட் கம்ஸ் அண்டர். Character. ஆமா, கேரக்டர்னா
Actually, sequence forms a string. அதனால இப்போ என்ன data type சொல்லுது? String data type. Actually, anything you have input through Python, that is always by default it is a String. 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 சரியா, நம்ம பின்னாடி இன்புட் வாங்குறதுக்கு இன்புட்னு ஒரு கமாண்ட் போவோம். அந்த இன்புட் கமாண்ட்ல நம்ம என்ன ரீட் பண்ணாலும் பை டிஃபால்ட் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங். String. சரியா, நம்ம அதுக்கு இண்டிஜரா வேணும் ஃப்ளோட்டா வேணும் அப்படின்னா we have to explicitly convert the string data type into integer, float and so on. சரியா, இப்போ இது வரைக்கும் புரியுதா? இப்போ நான் கண்டிப்பா இப்போ ஏபின்னு வேற வேற வேரியபிள் நேம் தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது. இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு 11 கொடுக்கும்போது இட் வில் பாயிண்ட் டு இண்டிஜர் டேட்டா டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஏயோட வேல்யூ நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஏ இன்ட்னு சொல்லிட்டு ஏயோட வேல்யூ எனக்கு 11 பிரிண்ட் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதையும் நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் ஏன்னு மாத்திக்கிறேன். Okay. After assigning new value every time, I wish to print the value. Okay. So first time the value of A is integer data type and the value is corresponding value is 11. Next time I am storing floating point value. So the data type is float and the value is 3.1412. And next time I am assigning a character to the variable. So the data type is string and they print the corresponding value A. சரி, அப்போ ஸ்டார்டிங்ல எதை பாயிண்ட் பண்ணுது? ஏ பாயிண்ட்ஸ் இண்டிஜர் ஆப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் எப்போ நான் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் வேல்யூ அசைன் பண்றேனோ தென் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட். Then next time whenever I am assigning a character value or a string value, A automatically points a string object. புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. Okay. Okay. Okay, now we will see what are the various way to read a input. இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்ல டைரக்டா நம்ம வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிட்டோம். இதை வச்சு வேணா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் நீ நெக்ஸ்ட் ஹவர் நீ 2 ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A equal to 10, B equal to 10.25. Sorry, 1.25. Okay. So A is a integer variable and B is a floating point variable. Suppose I try to add these two variables and print the result. So C equal to A plus B. ஐயோ. So what is the expected output? What is the expected output? A equal to 10, B equal to 1.25, C equal to A plus B. And I am printing the value of C. So what is the expected output? 11.25. 11.25. So one of the data type is integer and another one is floating point variable. When I am trying to add these two, automatically one of the data type, the integer is converted into float. Implicitly it is converted into float. And both the floating point values are added and the result is stored in C. So C is now floating point variable. புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. So the answer is 11.25.
ஆக்சுவலி இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காவே இப்போ ஒன் ஆஃப் த வேரியபிள் எனக்கு ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் டைப் கொயேஷன். இஃப் த டேட்டா டைப் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த வேரியபிள் இஸ் automatically changes into another type means that is referred as type coercion. Suppose I am explicitly try to convert one variable into another variable by explicitly using the data type means it is referred as type casting. சரி, இதில் நான் எக்ஸ்பிளிசிட்டா நான் எதுவுமே சொல்லலை. ஒன்று எனக்கு இண்டிஜரா இருக்குது, அனதர் ஒன்று ஃப்ளோட்டா இருக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன ஆகுது, அந்த இண்டிஜரும் ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் ஆகி எனக்கு ரெண்டும் ஆட் ஆகி சில என்னோட ரிசல்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காவே இந்த இடத்துல ஏ வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிக்குது, ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் ஆகிக்குது. அப்புறம் ரெண்டையும் ஃப்ளோட்டிங் ஆட் பண்ணி ரிசல்ட் ஸ்டோர்டு சி. இப்போ நான் பிரிண்ட் ஏ பை டின்னு கொடுக்குறேன். அப்போ என்னப்பா பிரிண்ட் ஆகும்? வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர்? ஏ பை டி 5. 5 வரும். இங்க 3 கொடுக்கலாம். 3 கொடுத்தா என்ன வரும்? 3 கொடுத்தா என்னப்பா வரும்? 5/3 கொடுத்தா 3.333. so you are expecting a floating point answer 3.333. okay, what is the meaning of this double division? Floor division. floor division. சரியா? ஆக்சுவலா இப்போ என்னென்ன அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா பிளஸ் மைனஸ் ஃபார் அடிஷன் அண்ட் சப்ட்ராக்ஷன், அந்த ஆஸ்ட்ரிக் இஸ் ஃபார் மல்டிப்ளிகேஷன், சிங்கிள் ஸ்லாஷ் சிம்பிள் இஸ் ஃபார் Division. division. சரியா? and double slash is for floor division. floor division means it will give only the quotient, and the modular symbol that is used to give the remainder. சரியா? அப்ப டிவிஷனுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? we are using 3 operators. one is single slash that will give the quotient along with the fractional part. okay, whereas double slash it will give only the whole number. That means it will give only the quotient, and the modular symbol which will give the remainder. மூணுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுது? அப்போ சிங்கிள் கோட்னா இப்போ 5/3 கொடுக்கும்போது என்ன வந்தது? 3.33 வந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டேன்னா அந்த 3 மட்டும்தான் வரும். 0.33 எல்லாம் எனக்கு ட்ரங்கேட் ஆயிடும். தட் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் ஃப்ளோர் டிவிஷன். மாடுலஸ் எதுக்குன்னு சொன்னோம்? இட் வில் கிவ் த ரிமைண்டர். இப்போ 5/3 தான். இப்போ 5 மாடுலஸ் 3ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் த ஆன்சர் அஸ் 2. சரி 10/3 10/3னா த ரிமைண்டர் இஸ் 1. புரியுதாப்பா? ஹலோ? Yes, ma'am. அப்ப வேரியபிள்ஸ் வரைக்கும் கிளியரா புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, now we will see what are the different ways to get the input. இப்போ இதுல வந்து நான் டேரக்டாவே வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன்? ரன் டைம்ல நான் வேல்யூ வாங்கணும்னு ரன் டைம்ல எனக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணணும். ஓகே, a equal to input. okay, any identifier followed by these open and closed parentheses referred as function. சரியா? ஸோ இப்போ இன்புட்டுங்கிறது எனக்கு என்னது? ஃபங்க்ஷன். த பர்பஸ் ஆஃப் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு ரீட் அ வேல்யூ. சரி, நம்ம இன்புட்னு வாங்கும்போது பை டிஃபால்ட் த பைத்தான் ஆல்வேஸ் கெட் அ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ. வாட் எவர் ஐ எம் ரீட் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட்னு சொல்லிட்டேன்.
டைப் ஆஃப் ஏ பிரிண்ட் பண்றேன். பிரிண்ட் டைப் ஆஃப் ஏ. சரி, ரன் பண்ணும்போது ஏக்கு நான் 10 தான் வேல்யூ வாங்க போறேன். ஆக்சுவலா 10 எனக்கு என்னது ஆக்சுவலா? Actually 10 is a integer, but by default all the values read by the keyboard. நம்ம கீபோர்ட் வழியா நான் என்ன ரீட் பண்ணாலும் அது என்ன ஃபார்ம்ல தான் எனக்கு இருக்கும். பைத்தான்ல இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபின்னு 2 இன்புட் வாங்கிட்டு நான் அதை ஆட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட், பி ஈக்குவல் டு இன்புட். print a plus b. இப்போ எனக்கு இன்புட் வாங்குறது எனக்கு ஸ்ட்ரிங் தானே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் ட்ரை பண்ணா எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? a equal to 10, b equal to 12. So what is the expected answer? Empty space. Empty space. வேற வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? எம்டி ஸ்பேஸ் எப்படிப்பா வரும்? No, ma'am. Empty space வராது ma'am. ஆ 22. 2012. கீழ 2012. Concatenation, ma'am. என்னப்பா? Concatenation Yes, ma'am. ஆகும். String Concatenation. எடுத்தனால concatenate. Yes, ma'am. கன்கார்டினேஷன் நடக்கும். கரெக்ட். அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? 10, 12. 10, 12. ஏன்னா A is also a string and B is also a string. When the plus operator comes in between two strings அப்படின்னா கன்கார்டினேட் ஆகும். ஒரு டேட்டாவுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு டேட்டா எனக்கு அப்பண்ட் ஆகி பிரிண்ட் ஆகும். அப்ப ஏயோட வேல்யூ 10, அது கூட நான் 12 அப்பண்ட் பண்ணும்போது the result is 10, 12ன்னு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஒரே லைன்ல 10, 12 எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஏன்னா இப்ப நான் வாங்கியிருக்கிறது என்னது? ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப். ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்ல பிளஸ் நான் அப்ளை பண்ணேன்னா இட் வில் பெர்ஃபார்ம் கன்கார்டினேஷன். சரியாப்பா? புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, but I am really expecting to add two integer numbers. So I want to convert the string into integer. So I am applying another function int. Int of input. So the int function convert the string into integer. So here I am explicitly converting the string into integer. So here it is referred as type casting. One data type is converted into another data type explicitly using the keyword. So it is referred as type casting. நான் என்ன பண்றேன்? ஏக்கு ஒரு வேல்யூ வாங்குறேன், அதை இண்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்றேன். Similarly, I am getting value for B and converting into integer data type. So now what is the expected answer? Now both are integer. 22. So 10 and 12 means the answer is 22. புரியுதாப்பா? இது வரைக்கும் புரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ இன்டிஜருக்கு பதிலா எனக்கு இப்போ floating point value வேணும் அப்படின்னா I have to convert it explicitly by floating point value, FLOAT. Okay. Now I can read two floating point values. 1.5, 2.5. So the answer is 4. Okay. Okay, suppose I want to get more than one input in a single line, but all should be same data type. For example, இப்போ ஏல நான் ஒரு இன்டிஜர் வாங்கினதுக்கு பதிலா எனக்கு ஒரே லைன்ல இப்போ 3 இன்புட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? I am using a function called map. A, B, C equal to
map int comma input dot split. Okay, what is the meaning of each function? Actually, the purpose of input function is to read values. Okay, suppose I am reading 10 space 12 space 14. Assume I am reading three values 10 space 12 space 14. So the input is used to read values, and the split function is used to split the string into several values depending upon the space. அந்த ஸ்பேஸை என்னன்னு வச்சுக்குது, டீலிமிட்டர்னு அசியூம் பண்ணிக்குது. டீலிமிட்டர்னா ஒரு வேல்யூவும் இன்னொரு வேல்யூவும் பிரிக்கிறதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், டீலிமிட்டர்னு சொல்றோம். The split function is used to split the string into several values based on the delimiter. எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்பேஸ் அதை டீலிமிட்டரை அசியூம் பண்ணிட்டு இட் வில் ஸ்பிளிட் த வேல்யூஸ். அப்ப ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷனை வந்து எனக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணுது. அப்ப இப்ப ஸ்ட்ரிங்கா இருக்காது, நான் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும், இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ இந்த மேப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது, மேப் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அந்த இன்புட் டாட் ஸ்பிளிட்ங்கிறத என்னோட செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ங்கிறது எனக்கு இன்ட். அப்ப அந்த இன்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எனக்கு செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ல அப்ளை பண்ணுது. செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ல 3 வேல்யூஸ் இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவா அது இன்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணுது. கன்வெர்ட் பண்ணா இப்ப எனக்கு 3 வேல்யூ கிடைக்கும். அதை எதுல ஸ்டோர் பண்ணுது, ஏபிசில எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணுது. The map function is used to convert the string data type into given data type. ஃபர்ஸ்ட்ல நீ இன்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்ட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். இன்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்க ஃப்ளோட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா எல்லாம் எனக்கு ஃப்ளோட்டா கன்வெர்ட் ஆகும். அப்ப இந்த மேப் ஃபங்க்ஷனோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்றது தான். செகண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ல எனக்கு இப்போ வேல்யூஸா இருக்கும். அந்த வேல்யூஸ்ல நான் என்ன அப்ளை பண்றேன், இன்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணும்போது ஆல் த வேல்யூஸ் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு இன்டிஜர் டேட்டா டைப். இங்க இன்ட்னு கொடுத்தா இன்ட்டா கன்வெர்ட் ஆகும், ஃப்ளோட்னு கொடுத்தா அந்த வேல்யூஸ்ல எல்லாம் அந்த ஃப்ளோட்ன்ற ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணும். புரியுதாப்பா? எஸ் மேம். இப்போ ஏபிசி நான் 3 வேல்யூ ரீட் பண்ணிட்டு அந்த ஏபிசி வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்றேன். பிரிண்ட் ஏ கமா பி கமா சி ரன் பண்ணுவோம். சரி, 10 12 14 நான் கொடுத்த வேல்யூ அப்படியே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. சரியா? இப்போ நான் அந்த டேட்டா டைப்பை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏதாவது ஒரு டேட்டா டைப்பை நீ பிரிண்ட் பண்ணி பாரு, எல்லாம் எனக்கு இன்டிஜரா தான் இருக்கும். பிரிண்ட் டைப்பா ஏதோ ஒரு டேட்டா டைப் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். எனக்கு என்ன வரும், இன்டிஜர் டேட்டா டைப். இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? ஹலோ? புரியுது மேம். எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ நான் வேற ஒரு இது சொல்றேன். இப்போ இதுக்கு நீ என்ன பண்ணுதுன்னு பாரு. இப்போ என்ன பண்றோம், இன்புட் டாட் ஸ்பிளிட்னு சொல்றேன். ஹியர் ஐ எம் நாட் அப்ளைங் த இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன். இட் வில் பிரிண்ட் ஆஸ் சச் 11 12. நான் என்ன கொடுத்தேனோ 10 11 12 பிரிண்ட் ஆயிடுது. பட் டேட்டா டைப்பிங் என்னவா இருக்குதுப்பா, டேட்டா டைப்பிங் என்னவா இருக்குது, ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு. புரியுது இல்லப்பா? அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? இன்புட் வாங்குது, இங்க ஸ்பிளிட் பண்ணுது, பேஸ்ட் அந்த டீலிமிட்டர் ஸ்பிளிட் பண்ணி ஏபிசில ஸ்டோர் பண்ணிடுது. ஆனா இது என்ன டேட்டாவா எனக்கு இருக்குது, ஸ்ட்ரிங்கா இருக்குது. ம், இது வரைக்கும் புரியுதாப்பா? எஸ் மேம். இப்போ நான் ஒரு 2 3 சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தரேன், நீங்க செஞ்சுட்டு அதை மூடல்ல அப்லோட் பண்ணிடுறீங்களா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். சரி, ஓகே. ஓகே, ரீட் 3 நம்பர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்க, ரீட் 3 நம்பர்ஸ்
3 floating point numbers. Read 3 floating point numbers. Perform addition and subtraction. Next program. Read 2 strings. Read 2 strings and perform concatenation. Read 2 strings and perform concatenation. Third program, read 2 integers. Find the remainder and quotient. Find and print the remainder and quotient. Fourth program, read the radius of the circle. Read the radius of the circle. Find the area and perimeter. Find the area and perimeter of the circle. இதுல ஆக்சுவலா இப்ப நீ ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னமா, நீ பையார் ஸ்கொயர்னா பையன்னு ஒன்னுலாம் கீபோர்ட்ல இருக்காது. அப்ப நீ அதுக்கு பதிலா என்ன வச்சுக்கணும், பிஐன்னு வச்சுக்கணும். நீ வேரியபிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்க லெட்டர்ஸ்ல தான் வச்சுக்கணும். பிஐ ஈக்குவல் டு 3.14 அசியூம் பண்ணிக்க. ஆர் ஸ்கொயர்னு போடும்போது நம்ம அரித்தமெட்டிக் ஆபரேட்டர்ல எக்ஸ்போனன்சியேஷன் ஒரு ஆபரேட்டர் இருக்கு. எக்ஸ்போனன்சியேஷன் அது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றது? டபுள் ஸ்டார். டபுள் ஸ்டார். சரியா? ஆர் டபுள் ஸ்டார் 3 அப்படின்னு போட்டினா ஆர் கியூப்னு அர்த்தம். பவரை மீன் பண்றது டபுள் ஸ்டார். ஆர் டபுள் ஸ்டார் 5ன்னு போட்டா ஆர் டு த பவர் 5ன்னு அர்த்தம். சரியாப்பா? இந்த 4 ப்ரோக்ராம் போடுங்க. போட்டு இப்ப மூடுல மேம் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒரு கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அதுல இப்போ நீ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டுறிய ப்ரோக்ராமும் கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட்டும். சரியாப்பா? சரி, ஓகே. சரிப்பா. சரி, லீவ் ஆயிக்கலாமாப்பா? ஹலோ, ஓகே மேம். யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்க. இப்போ சொன்ன ப்ரோக்ராம்ல இருக்க ஏதாவது? மேம் ஆ, என்னப்பா? மேம் ரீடுனா இன்புட்டா தானே மேம் வாங்கணும்? ஆமாப்பா, இன்புட் வாங்குறது தான். ஓகே. இப்ப சொல்லி கொடுத்தேன்ல, இன்டிஜர் எப்படி வாங்குறது, ஃப்ளோட் எப்படி வாங்குறதுன்ட்டு. எஸ் மேம், எஸ் மேம். அசைன் பண்ணாத வேல்யூ அசைன் பண்ணாத, யூசிங் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ரீட் பண்ணு. சரியாப்பா? ஓகே மேம். சரிப்பா. சரி, லீவ் ஆயிக்கப்பா. நீ இந்த அவர் முடியும் போது மூடுல போஸ்ட் பண்ணிடு. மேம் என்னப்பா? மேப் யூஸ் பண்ணி சொன்னீங்க மேம், அதை மட்டும் ஒரு ஷார்ட்டாக மறுபடியும் சொல்கிறீங்களா மேம்? கொஞ்சம் குழப்புது மேம். மேப் ஃபங்க்ஷனா? எஸ் மேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஏபிசிக்கு நான் இப்போ ஸ்ட்ரிங்கா வாங்குறதுக்கு பதிலா இன்புட்டா வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? அப்போ மேப்பா நான் வாங்குறது அது இன்டிஜரா மாத்தணும். அப்ப மேப்பா இன்ட் கமா இன்புட் டாட் ஸ்பிளிட். இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இன்புட் வாங்கும். ஸ்பிளிட் ஃபங்க்ஷன் அந்த இன்புட்டை அந்த டீலிமிட்டர் ஸ்பேஸை வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கும். இந்த மேப் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது, அந்த ஸ்பிளிட் பண்ண வேல்யூல இன்டிஜர் அப்ளை பண்ணுது, இன்டிஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணுது. அப்ப மேப்பா இன்டா இன்புட் டாட் ஸ்பிளிட். மேம் அதுக்கு நம்ம இன்ட்னு மட்டும் போட்டா பத்தாதா? மேப் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணுமா? அதாவது ஒன்னே ஒன்னா நீ இன்ட்னு போட்டுக்கலாம்ப்பா. இன்ட் ஆஃப் இன்புட்னு மட்டும் நீ போட்ட அப்படின்னா இன்ட் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ ஒரே ஒரு டேட்டாவை தான் நீ வாங்க போறேன்னு வச்சுக்க, அப்ப இன்ட் ஆஃப்னு நான் சொல்லிக்கலாம். மோர் தென் ஒன் டேட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு மேப் ஃபங்க்ஷன் வேணும். ஒரே லைன்ல மோர் தென் ஒன் டேட்டா நீ வாங்கி அதை வேற ஒரு டேட்டா டைப்பா கன்வெர்ட் பண்ண போற அப்படின்னா மேப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மஸ்ட். ஓகே மேம். ஓகே மேம். புரியுது இல்லப்பா? இப்போ மேம் ஒரே printed ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரே ஒரு இப்ப நான் டீன்னு ஒரே ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் இப்ப எனக்கு அடுத்து இப்ப இன்டா மாத்தணும் அப்படின்னா அப்ப நான் என்ன பண்றேன், டி ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆஃப் இன்புட். நான் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஒன்னே ஒன்னு பண்ணும்போது நான் டைரக்டா அந்த இன்ட் ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? அடுத்துனா ஒரு நம்பர் புரியுதாப்பா? எஸ் மேம். வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? மேம் ம் மேம் மூடுல போஸ்ட் பண்றது ஆன்லைன் கம்ப்ளைலர்ல நாங்க அந்த ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி அவுட்புட் வாங்கி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பணுமா? அப்ப இந்த இந்த மாதிரி இருக்குல்லப்பா, இப்ப இத வந்து நீ பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தாலே இது சேர்ந்தே எனக்கு உன்னோட கீபோர்ட்ல பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். பிஆர்டி எஸ்சிஆர்என் இருக்கும் பாரு. அது நீ பிரஸ் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து அப்படியே எனக்கு காப்பி ஆயிடும். இந்த பக்கமே காப்பி ஆயிடும். நான் அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு வேர்ட்ல போய் போட்டுக்கலாம். இந்த இப்ப வேர்ட் எடுக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம் எடு. இப்ப நீ கண்ட்ரோல் வின்னு கொடுத்தனா, ஒரு நிமிஷம், பேஸ்ட் பண்ண எனக்கு பேஸ்ட் ஆயிடும். இங்க ப்ரோக்ராம் இருக்கும், கரஸ்பாண்டிங் அவுட்புட் இங்க இருக்கும். ஹலோ, இப்ப கவனிக்கிறியா? கவனிக்கிறோம். புரியுது. அது பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் புரியுது மேம். கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஹோல் இமேஜ் காப்பி ஆயிடும்பா. நீ வேர்ட்ல வந்து பேஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆயிடும். இந்த மாதிரி எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் அவுட்புட் எடுத்து அந்த வேர்ட் ஃபைல சேவ் பண்ணி அதை பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நீ பிடிஎஃப் தான் அப்லோட் பண்ணணும். ஓகே மேம். சரியாப்பா? சரி, ஓகே. சரிப்பா, ஓகேப்பா. தேங்க்யூப்பா. லீவ் ஆயிக்கலாம்ப்பா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூப்பா.